Yo les gens, 27 avril 2026, on ne perd pas de temps, 118 pompes, donc 3 x 33, 1 x 19, nous sommes partis. Donc observation, ressenti physique. Déjà, ce matin ça a été un peu plus compliqué. Cet après-midi ça va. Si ce midi ça a été aussi compliqué. Pourquoi ce midi ? Eh bien tout simplement parce que il y a eu une longue pause assise. Voilà. Autre observation. Ce pantalon est vraiment serré, je sens que je pouvais le craquer à tout moment. Ce que je mettais en haut là, le par cacahuète aussi. Donc ça ne me réjouit pas. Et voilà. Sinon, journée s'est plutôt bien passée. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Et le fait d'avoir le protège-dents, de mâcher mon eau. Quand même, si, j'ai mangé un morceau de pain, un quignon de pain que m'a passé Caillou. Donc voilà, ça c'était super sympa. Parce que là actuellement j'ai faim, mais sans plus. Je n'ai pas un sentiment de faim extrême. Ça veut dire que, en sachant que j'allais pas manger, je ne me suis pas surdépensé. J'ai fait le maximum avec le minimum. Ou plutôt, parce qu'on pourrait faire la dystopie là-dessus, je vais plutôt dire, j'ai su gérer mon énergie afin de tenir toute la journée. Et j'ai pas tout donné d'un coup pour ne plus rien avoir après parce que je suis trop fatigué et j'ai trop faim. Et donc voilà. Et c'est vrai que cet état d'esprit de faire sans réfléchir, ou en réfléchissant le moins possible, eh bien ça aide vachement. La journée est passée vite, le niveau de douleur musculaire et tout, franchement ça va. J'ai encore un peu mal à la cuisse droite, quadri droit, au niveau de la course d'hier, donc il faut que je prenne soin de mes muscles. Et voilà, d'ailleurs ça me dit que j'ai quelques trucs à faire qui vont être donc le sujet de la prochaine série de pompes. Je n'ai pas fait à faire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou plutôt qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, parce que là on est à la fin de la journée salariale, commence ma journée, ma soirée d'entrepreneur. Donc qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, que je dois faire, voilà. Et qu'est-ce qui est fait, donc la structuration, ça va être magnifique les papillons, papillons, c'est magnifique. Bon, je disais, cette soirée va être déterminante au niveau rangement. Voilà, c'est ce que je vais m'atteler à faire juste après la douche qui va subvenir juste après le JDB pendant qu'il est en train de se mettre en ligne. Non, même pas. Je vais simplement mettre à charger le micro et moi je vais aller prendre ma douche. Voilà. Ensuite, on va s'atteler au rangement, à des mains, etc. Dès que cette partie-là est faite, où elle est plutôt plus ou moins réussie, nous allons donc, je vais m'atteler au
à mettre mon minuteur 45 minutes. Donc soit je mange d'abord, soit après, mais si je mange, je me fais mon petit... je regarde un épisode. On est lundi, donc un épisode ici tout commence et c'est tout. Voilà, c'est tout. Si je veux regarder un truc, c'est une fois quelque chose de la formation, d'une des deux formations, et c'est tout. Je n'ai droit à rien d'autre. C'est une promesse, c'est une règle que je mets là. Maintenant, je n'ai droit à rien d'autre. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre que si je me maintiens à cette règle, je vais m'ennuyer. Si je m'ennuie, je vais pouvoir faire quelque chose. Parce que pourquoi je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps ? Et ce temps-là, donc en secondes, qui est la monnaie donc la plus précieuse, où vais-je pouvoir l'investir ? Et là, je serai motivé ou non, mais en tout cas, j'aurai le train de faire mes 45 minutes. Donc avec le poste de JDB, bien évidemment, j'aurais fait le montage et tout autre Bataclan avant de manger, parce que ça prend du temps tout simplement. Mais la suite, c'est quoi ? C'est que donc je vais faire ça et on va s'occuper prospection, répondre aux messages. La lettre, on va la faire, on va l'écrire, voilà, à la mano. Je vais me la mettre sur mon drive et voilà, donc à la mano. Bloup, 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 bloup. Et voilà, je n'ai pas autre chose à dire, si ce n'est que si on fait ça déjà, ce sera quelque chose de parfait. Et donc voilà, donc les 45 minutes sont à la prospection, voilà, envoyer des messages ou autre, même dans quelque chose qui ne correspond pas, même si c'est des bouteilles à la mer, au moins, un peu comme juste l'ouverture de l'application Facebook, ça va m'amener au premier pas, au déclencheur de hop, là, je dois faire quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qui va être fait ? Il va être question donc de répondre à tous les autres messages, mais en aval de... Putain, j'ai confondu aval et amont. Donc en aval de la prospection. Et on va terminer donc par la lettre, parce que pourquoi je pourrais m'y atteler avec une feuille, trouver une feuille, une enveloppe, un stylo, et je vais m'y atteler à la main, voilà, tout simplement. Je vais essayer de l'écrire proprement, et puis voilà. Encore 33 pompes, et on est parti. Par contre, cette fois, on va la faire sur les points. Bien, maintenant que fait pas fait affaire a été fait, justement, nous passons à l'avant-dernière série. Enfin, j'ai fait l'avant-dernière série de pompes. Il m'en reste une, la finish line, finish English line. Il est temps de passer à la lecture. La lecture, c'est quoi ? La lecture, c'est ce que je vais faire maintenant. Bon, je n'ai pas mon cahier spécifique, parce qu'il est là-haut et que je ne pouvais pas monter avec les bottes. Donc, je vais écrire sur ce cahier-ci et je retranscrirai dans l'autre. À toute chose, il y a des solutions, même si c'est un peu frustrant. Bien, donc, nous étions à la page 13. So, I passed on my game mode English, friendly English. So, 13. Language books. Get yourself some books.
Someone sat down and spent months or years, or even forbid, organizing the information you need, and you can have all that effort in the palm of your hand for $15 to $25. Thank you, Gutenberg. In Appendix 1, I list my favorite picks for the top 11 languages you're most likely to be studying. If your language isn't there, up into Google and look for best language name, textbook, Reddit, and that will often lead you go a grapes. Bon, ça fait des protéines. Great discussion thread about your language. Resources on reddit.com. Reddit is special because it tends to attract not just ordinary language learning nerds, but also the language learning nerd who are obsessed with Turkish, have purchased 10 textbooks each, and are willing to fight people online over which of those textbooks is the best. Those fight to the death tend. Je vais l'écrire tend parce que vraiment ça fait 2 fois et le premier j'ai compris, le deuxième non. Alors du coup on va pas mettre ça. Tend. Those fights to death tend to produce fabulous recommendations from the victors. If your language is so obscure that Reddit doesn't help, then you'll need to up on Amazon and search for textbooks. You're looking for books that give you example sentence. For each rule and ideally that don't use CD, bonjour. Approximative for pronunciation. Bonjour. 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 Approximation for pronunciation. Get these now. A good grammar book will walk you through your language grammar and in a thoughtful step-by-step manner. On asterisk, they'll do it for the most part in English, yes. This breaks my not English rule, but you know what they say about words and breaking things. On the way, it will introduce you to 1,000 words or so, give you a bunch of examples and exercise, and provide you with an answer key. You'll skip 90% of the exercises in the book, but having them around will save you a lot of time. Once we begin to learn grammar, if the book gives you Englishy, a pronunciation for each word, bonjour, bonjour, truce, I give you permission to burn it and find a different one. That fabulous tips, fabulous tips to make to one word in one language, to make a combination of letter in your own language,
your own native language to arrive at another time, and you read your great word, and you have the good pronunciation for you, all the words in the other language, in not further, but a foreign language. That fucking good tips. Right now, for hard words or pronunciation, I have difficult to pronounce it. I'm gonna do that tips and also try it. So yeah. And also I wanna have a UK accent, so I need to have person on Google, I think, to pronounce it correctly the word I want to learn this pronunciation for create a good word for in my own language to create that one. So gonna read one more paragraph, like top pitfall. I don't know that this is Pete Falls. So, on begin learning grammar, bonjour, I give you permission to burn in and find a different one, walking into a Parisian coffee, and saying bonjour is a good way to get ignored indefinitely by the weather. With or without the H? Without. If your new book comes with MP3s, then so much be the better. There are two pitfalls here to avoid. First, avoid books that systematically detail every single solitary rule and exception all at once in an uncontrollable torrent of grammatical despair. I used to love the entire grammatical system of a language in a giant flute chart. There are lovely reference manuals, but are very difficult to use in a step-by-step manner. Second, be wary. What? Be wary of most classroom books, especially those without an answer key. Books designed for classroom are often sparse on explanation because they expect that the teacher will be able to handle any confusion. You'll often have more luck with a self-study book. A phrase book is a wonderful reference. A phrase book?
as it's difficult to find Andy phrase like am I under arrest and where are you taking me? In a dictionary, phrase books from the phrase books, fuck off, phrase books. It's a dictionary. If I understand what I read. Dictionary, phrase books from the Lonely Planet company of cheap and come with a tiny, extremely practical dictionary in the back. We will use this dictionary when we learn our first words because it's a lot easier and faster to skim. To skim through than a real dictionary. Than a real dictionary. You grudgingly hello. Bonjour. Here, but only because there are no phrase books without a. Consider this a frequency dictionary. So, consider this and a frequency dictionary where was first word of the next chapter for tomorrow. So, I was in 14 page right now. So tomorrow, I'm gonna start on the end of 14 page. So that was good. I need to do 18 more push-ups and yeah. 18 more push-ups in the fingers. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And I'm in the end. So right now I'm gonna take my shower. No, put my microphone on charging. So I'm gonna take my shower third, at my mother and class and be clean all of my chamber. After gonna put my logbook at downloading on my computer. After gonna eat. What did you say pendant in English? Pendant in? So, and between the time and in my time where I'm eating, I have one emission. Here, all start. I was translate the title of my emission. Ici tout commence. Here, all start. So yeah, and if really I don't have finished to eat, and I wanna see another another video. I have choice between YouTube freedom and YouTube business.
I don't have the choice for this second video. I might to see. I will might to see from learning video for my business, and not all the, because after I gonna put my finger on the timer 45 minutes and do prospection, answer about message, and write my letter. So if I did that on this evening, I'm the best.